আমরা বানাবো মশালা লাচ্ছা পরোটা। তার জন্য আমাদের লাগবে ময়দা গোল গোল করে লেচি করে কাটা, ময়দা, ঘি, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। আমরা লেচিটাকে ময়দায় দিয়ে গোল করে বেলে নেব। এতে আমরা ঘি মাখিয়ে নিলাম। এবার এতে আমরা একে একে লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে নিলাম। এবার আমরা এটাকে এইভাবে মুড়িয়ে নেব। আমরা এটিকে ময়দা দিয়ে গোল করে বেলে নেব। এবার প্যানটি গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা এতে কিছু তেল দিয়ে পরোটাগুলোকে ভেজে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অল্প আছে, ভাজতে ভাজতে পরোটা লেয়ারগুলি এখনই ভালোভাবে